Die europäische NIS-2-Richtlinie bringt strengere Vorschriften zur Cybersecurity für viele Branchen und Unternehmen, auch für solche, die bisher noch nicht betroffen waren. Innerhalb der EU sollen damit wirtschafts- und unternehmensschädigende Angriffe auf IT-Systeme eingedämmt werden. Wir möchten Ihnen heute gemeinsam mit 4 Top-Experten einen Überblick über die Situation in Tschechien und der Slowakei geben, weil das relevant sein kann für Ihre Niederlassungen oder auch, wenn Sie Teil von Lieferketten sind in diese Länder. Wir haben folgenden Fahrplan für Sie vorbereitet. Sie werden einen kurzen Überblick bekommen über den Stand von NIS-2, gefolgt von den Erklärungen zur Situation in Tschechien und der Slowakei. Sie bekommen dann Praxistipps für Unternehmen und abschließen werden wir das Webinar mit einer Fragerunde. Um uns allen die Eckpunkte der neuen Regelung zu vergegenwärtigen, darf ich Ihnen als erstes meine Kollegin Verena Becker von der Wirtschaftskammer Österreich vorstellen. Frau Becker ist seit über 10 Jahren als Cybersicherheitsexpertin in der Bundessparte Information und Consulting tätig. Sie ist zertifizierte Informationssicherheitsmanagerin und die Expertin zu NIS-2 in der Wirtschaftskammer Österreich. Sie ist Co-Founderin von Women for Cyber Austria, der österreichischen Niederlassung des europäischen Frauennetzwerkes Women for Cyber. Verena, darf ich dich bitten, mit uns in das Thema einzusteigen? Vielen Dank, Bettina, für die nette Vorstellung. Das Thema NIS-2 beschäftigt uns heute und Cybersicherheit bei Ihnen konkret im Unternehmen. Was bedeutet NIS-2? Was bedeutet die Abkürzung überhaupt? Nun, NIS steht für die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen. Es handelt sich um eine EU-weite Richtlinie. Das heißt, sie ist zuerst in jedem einzelnen der 27 Mitgliedstaaten in der EU umzusetzen. Und erst wenn die nationale Umsetzung erfolgt ist, gilt es für Sie im jeweiligen Mitgliedsland im Unternehmen. Was ist denn der Kern der Richtlinie? Nun, der Kern der Richtlinie ist, dass Unternehmen sich mit dem eigenen Cyberrisiko im Unternehmen beschäftigen müssen und hier geeignete Maßnahmen treffen müssen, um das Risiko abzuwenden oder zumindest zu minimieren, beziehungsweise auch wenn etwas passiert, entsprechend reagieren zu können. 100%ige Sicherheit gibt es leider nicht und das bedeutet, wenn es erhebliche Cybersicherheitsvorfälle im Unternehmen gibt, sieht die Richtlinie auch Meldepflichten vor, und zwar die erste Meldepflicht an die jeweilige NIS-Behörde im Mitgliedsland bereits binnen 24 Stunden. Sie kennen das ähnlich schon aus der EU-Datenschutzgrundverordnung. Hier haben wir allerdings etwas mehr Zeit mit 72 Stunden. Wen betrifft die NIS-2-Richtlinie nun überhaupt? Nun, grundsätzlich richten sich die Regelungen an große und mittlere Unternehmen bestimmter heikler Sensoren, bestimmter kritischer Sektoren, entschuldigen Sie. Was ist nun ein großes oder mittleres Unternehmen? Nun, die EU definiert mittlere Unternehmen ab 50 Mitarbeitern oder ab 10 Millionen Jahresumsatz oder Bilanz. Ja, das heißt, wenn Sie beispielsweise 55 Vollzeitäquivalente haben, also Vollzeitmitarbeiter, das wird hochgerechnet, dann sind Sie bereits ein mittleres Unternehmen. Und wenn Sie nun in einen der in der Richtlinie genannten Sektoren fallen, dann fallen Sie unter die Bestimmungen der NIS-2-Richtlinie. Diese Sektoren sind beispielsweise das Energiewesen, das Gesundheitswesen, aber auch weniger kritische Bereiche, wie beispielsweise ein Maschinenbauunternehmen mit 12 Millionen Jahresumsatz oder mittlerer Getränkegroßhändler würden darunter fallen. Wer ist noch betroffen, nämlich unabhängig von der Größe, ist die digitale Infrastruktur betroffen. Hier ist beispielsweise ein Domain-Namensystemanbieter betroffen oder auch ein Kabelnetzbetreiber, selbst wenn er unter 50 Mitarbeiter hat. Auch ein Rechenzentrum wäre in der digitalen Infrastruktur betroffen.
Und ganz wichtig, indirekt betroffen sind auch alle, die NIS-2 unterworfenen Zuliefern, das heißt Dienstleister oder Lieferanten von NIS-2 unterworfenen Unternehmen sind. Die Lieferkette ist vertraglich verpflichtet, Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Ganz konkret, wie schaut es aus in Österreich? Nun anders als in der Tschechischen Republik oder auch in Deutschland, wo es bereits öffentliche Entwürfe zur NIS-2-Gesetzgebung gibt, gibt es das in Österreich noch nicht. Das heißt, wir warten noch auf einen Gesetzesentwurf. Die geltende Rechtslage ist daher derzeit die NIS-1-Richtlinie, die umgesetzt wurde 2018 in das österreichische NIS-Gesetz und in 2 zugehörige Verordnungen. Das heißt, nach derzeitiger NIS-Gesetzgebung gibt es 99 Betreiber wesentlicher Dienste. Das ist sozusagen die wirklich kritische Infrastruktur. Mit der NIS-2-Richtlinie und mit dem kommenden Cybersicherheitsgesetz erwarten wir, dass wir in Österreich dann von den 99 Betreiber wesentlicher Dienste circa 4.000 direkt betroffene Unternehmen haben, die unter das neue NIS-Gesetz fallen werden. Nun, wann kommt das österreichische NIS-2-Gesetz oder Cybersicherheitsgesetz? Ich kann es Ihnen nicht versprechen. Wir warten dringend darauf, dass wir hoffentlich bald einen öffentlichen Entwurf sehen, den wir auch diskutieren können entsprechend. Die Umsetzungsfrist für die Mitgliedstaaten ist der 17. Oktober 2024. Das heißt, bis dahin sollte eigentlich umgesetzt sein. Ich darf nur alle Unternehmen wirklich Ihnen raten, nicht zu warten auf die innerstaatliche Umsetzung. Im österreichischen Cybersicherheitsgesetz erwarten wir, ich sage jetzt einmal fast 1:1 eine Umsetzung der Richtlinie. Nicht allzu viele Überraschungen. Wichtig ist aber, dass die Unternehmen jetzt starten. Wie versuchen wir Ihnen als Wirtschaftskammer dabei zu helfen? Nun, Sie finden alle Informationen auf unserer Internetseite wko.at/NIS2. Dort gibt es auch einen Online-Ratgeber, wo Sie kurz austesten können, sind Sie betroffen, ja oder nein. Auch Informationen allgemein zu Cybersicherheit auf it-safe.at. Und Cybersicherheit kostet Ressourcen, kostet Zeit und Geld, das wissen wir, aber es ist ein wichtiges Thema. Nutzen Sie hier aber gern die Förderungen, die angeboten werden. Konkret gibt es dazu die Cybersecurity Checks der Forschungsförderungsgesellschaft. Hier werden direkt NIS-2 betroffene Unternehmen, die kleine und mittlere Unternehmen, sprich bis 249 Beschäftigte, in ihren Investitionen für NIS-2 gefördert. Nutzen Sie bitte gerne dieses Angebot. Sie finden auch IT-Security-Expertinnen auf der Website und damit darf ich auch schon zurückgeben zu Bettina und freue mich auf die Beiträge aus der Tschechischen Republik und der Slowakei. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr, Verena, für den Überblick über die neue Regelung und über die Informationsquellen für die Teilnehmer. Wir wechseln damit von Wien nach Brünn and we will also switch from German to English. Ich möchte nur gerne noch auf Deutsch vorstellen für unsere Teilnehmer Petra Lompejova, die Beauftragte für die Regulierung der Cyber Security im privaten Sektor bei NuKeep. NuKeep ist die tschechische Behörde für Cyber- und Informationssicherheit und Frau Lompejova befasst sich dort hauptsächlich mit der Auslegung des Cybersicherheitsgesetzes und dessen Durchführungsvorschriften. Derzeit arbeitet sie an der Änderung des Cybersecurity-Gesetzes im Zusammenhang mit der NIS-2-Richtlinie. Mrs. Lompejova, thank you for joining us from Brno. And please let us know about the status of the implementation of the NIS2 directive in the Czech Republic. Okay, thank you very much, Mrs. Troyer. I will do that. I will definitely give you a short introduction to the NIS2 transposition. So, cybersecurity is already regulated in the Czech Republic, and is done so by the Act on Cybersecurity. Well, the changes that NIS2 brought us made us draft a brand new Act on Cybersecurity, plus some secondary legislation that deals with security measures, identification criteria, supply chain security. The new legislation contains not only NIS2 requirements, but also some national additions that we consider important, and most of them come from our existing experience. NuKeep
is the Central Cybersecurity Authority in the Czech Republic. And as such, NÚKIB is the one that is responsible for drafting the new legislation. And apart from that, NÚKIB will also be the central point for registration of regulated entities, will be responsible for setting national cybersecurity strategies and policies, national security standards. NÚKIB also runs the governmental CSIRT team. We also have a national CSIRT team that will be responsible for important entities. And right now, that is run by CZNIC company, which is our TLD administrator at the moment. NÚKIB will also be responsible for supervision, for sanctions and mutual assistance. And NÚKIB is the single point of contact right now and will be under NIS2 or under the new legislation as well. NÚKIB is the member of EU Cyclone. And as for the EU legislation, NÚKIB is involved not only in NIS2, but also in Cybersecurity Act and 5G Toolbox, but is not involved in CER directive that deals with critical infrastructure, and DORA Act, which deals with the financial sector, or Electricity Network Code. And last but not least, NÚKIB will be the administrator of information system for reporting, communication, and sharing. That will be our single point of entry. And now the draft name, we call it IS4NIS. So what's the timeline for our new Act on Cybersecurity? The first draft was published in January 2023, so last year, at the beginning of last year. And it was open for public consultation, so everyone could comment on it. The final draft was adjusted according to the comments from the public and from the relevant ministries and authorities. And right now, the draft is currently at the Legislative Council of the government, and the legislative process should start shortly. That's the, well, you can see it, that's the orange square in the middle. And with a bit of luck, we should be able to meet the transposition deadline that falls into October 2024. And well, yeah, we just hopefully will be able to do that. The main changes that NIS2 brought us, well, definitely it's a number of regulated entities. There's a huge increase. We also have new identification process, new identification criteria. Incident reporting process is brand new and different from what we are doing now. The scope of security management, information sharing, cooperation, security measures are quite new, and also the type of supervision and the sanctions. As for the numbers of regulated entities, as I told you before, there will definitely be some increase. We're counting right now at least 6,000 subjects. Well, by now with our current legislation, we have around 400 subjects. But the 6,000, this is just an estimate. Well, the worst case scenario gives us about 30,000 subjects, but the number depends mainly on our ongoing consultations with the European Commission regarding the definitions of some services such as cloud computing. Thanks to the increase, we started to re-evaluate some of our processes and to work on automation. This led to the creation of the unified information system, the IS4NIS, as I showed you on the previous slide. What are the new criteria for regulated services? We've got criteria for identification, which are based on a list of regulated services in NIS2 annexes, and the size of company. So mostly medium and large size companies should fall within the scope, but there are some exceptions for telco services and some digital services. The company that meets the criteria must register itself with NÚKIB. NIS2 also gave us the possibility to designate additional sectors and criteria. Besides criteria for identification, we do also have criteria for designation, which are set out so that the most important subjects
that do not fulfill the criteria for identification can be assessed and regulated by NUKIP. Well, the identification criteria are partly set in the Act itself, as you can see on your left side. There is a list of services, and the detail of what should the subject meet is set in the Decree on Regulated Services, which you can see on the right side. Beyond NIS2 requirements, NUKIP also decided to add selected entities in the aviation sector, selected research entities, subjects in the military industry, selected public administration institutions. And the total right now is 107 services in 22 sectors. And the detail of all these services is in Decree on Regulated Services. The obligations regime is mainly based on NIS2 requirements. Large companies are deemed essential, medium are deemed important. If the company performs a crucial activity, the importance can be promoted to essentials. The basic rule is that NIS2 consent is a minimum requirement, so we added a bit because we were able to. Based on this, NUKIP created higher obligations regime that contains mainly essential entities and the lower obligations regime containing mainly important entities. The differences between the two regimes are mainly in security measures. Lower has less of them. The lower regime has easier incident reporting process, and some legal requirements will not apply to the lower regime, and there are also lower sanctions for the lower regime. The differences are not in supervision, which will be held by NUKIP, but the lower regime generally expects less frequent surveillance of NUKIP. As I was talking about national editions, these are so-called countermeasures and state of cyber emergency that allow NUKIP to react on current situation in cyberspace, and assessment mechanism for supply chain security that is binding for strategic services. A list of them is in the Decree on Regulated Services. As for the cross-border service provision, which might be interesting for you, well, the general rule that comes from NIS2 is that the entities falling within the scope of NIS2 should fall under the jurisdiction of the member states in which they are established. There are exceptions for telco providers and digital services providers. The jurisdiction of telco providers is of the state in which they provide their service. For the digital service providers, it's the jurisdiction of the member state in which they have their main establishment in the EU. As for the suppliers that are not regulated entities, one of the security measures of regulated entities in higher regime is management of suppliers. The regulated entity will set rules for suppliers that take into account the requirements of the information security management system, and then inform suppliers of them and require compliance with those rules. Well, all the relevant information about Czech transposition of NIS2 and also everything I just said, you can find on our website. Most of the information is in English. And if you don't find what you are looking for on our website, you can always contact us on our email. And that's all from me for now. Thank you for your attention, and I'll give back the floor to Frau Treuer. Thank you. Thank you, Mrs. Lompeyova, for your precise yet comprehensive explanations. I can imagine there will be questions. We will come back to them after the presentation session. Von Tschechien wechseln wir nun in die Slowakei zu Herrn René Baran. Herr Baran ist Leiter der Abteilung für internationale Beziehung und Sicherheitspolitik in der nationalen slowakischen Sicherheitsbehörde NBU. Dort wirkt er bei der Gestaltung von Gesetzestexten, nationalen Positionen und Strategien nicht nur im Cybersecurity-Bereich, sondern auch darüber hinaus mit. Sein Wissen teilt er häufig in Expertenforen und Workshops. Mr. Baran, we're delighted to have you here today to give us first-hand information about the implementation of NIS2 in Slovakia.
The floor is yours. Good morning, colleagues. Good morning, audience. I'm very grateful to be here and to explain the situation here in the Slovakia. Before I start my presentation, I would like to give some general information for you. During the first half of 2023, we have prepared and released many workshops with SMEs, because we would like to answer some question, what they see the NIS2, what they see the new legislation in the field of the cybersecurity. After that, we made the analysis of the scope of the impact of NIS2 and the other European legislation in the field of cybersecurity. That was the needs for be successful in the project of European Union from the program DEP. We started project in the 1st October 2023, and now the whole implementation of the NIS2 are directed by this project. About the legislation process, we are finalized internally the proposal of our amended Cybersecurity Act. In the March and April, we will have a discussion with the stakeholders, with our cybersecurity community, which is directed by our competence centers. And then we would like to have approval with our government in June. And then the amendment of the Cybersecurity Act will be moved to our National Council. The proposition is to have coming forth this act in 1st November, latest 1st January 2025. Does it mean we need to give the subject some legis vacance period for a little bit more clear the text and to know the knowledge of the act. Now I will continue in my presentation. What was the main aspect of the change in our Cybersecurity Act was the 3 areas of requirements, the requirements of NIS2 directive. Does it mean the NIS2 directive will be fully transposed to our Cybersecurity Act? There is requirements on the existing EU legislation, because NIS2 is a little bit connected with other European acts, for example, directive on resilience or critical entities, also the regulation on trust services, and there is also other legislation which is not shown there. In the third aspect is EU legislation, which the process is not done yet, but we need to have a connection with it. For example, it's a CSA regulation, which consists the certification of cybersecurity, CRA, which build the resilience of the products in cybersecurity, and the regulation CISOLA, which is the Capacity and Solidarity Act. Last but not least, there is some requirements and some needs from the application practice, because now the Cybersecurity Act needs some not significant but small changes, which help the subject in the practice to know the clever and clearer situation. What kind of goals we achieved? The position of the National Cyber Security Authority, which doesn't mean National Security Authority, will be improved. Our responsibility and competency will be much clearer. There is also the clarity of rights and obligation of the regulated entities, which will be also more transparent, and the subject now knows what will be the situation of regulated them. There is also the higher degree of the stakeholders interoperability,
based on the joint cybersecurity system, which helps the subject with the incident handlings. And we also would like to increase awareness and capacity building. There are the main aspects which are changed in our Cybersecurity Act. It's a identification criteria, identification process, and cybersecurity measure for OVs. I will repeat everything like my check, Madam Lompeyova, because now we identify the subject by the criteria which is connected with the subject, not the essential service. Does it mean there is a specific criteria based on the middle companies and higher, and also the criticality of these entities? There is some new aspect like cyber security management measures, information sharing, reporting obligations, supervision, and enforcement. This part of some provision in our Cybersecurity Act will be now the stronger. There is other measures or goals we need to solve in our Cybersecurity Act. For example, what is new for us, it's audit ex post, because we have now the audit, which is 2 years annually for the all OVs, and now we got by the new legislation, new audit ex post for the important entities. Also, our national strategy will change because there is a new policies, there is a new instrument as a peer review, which other countries can evaluate the cybersecurity level in the country, if country agreed, and will be the new coordinated vulnerability disclosures. As I said, now the criteria of the identification will be changed. Under the NIS2 will be all subjects which are the SMEs middle. They have more than 50 employees and over annual turnover than 10 million, or total annual balance sheet amount is over than 10 million. We put some impact to our statistic office, and they give us relevant information how many subjects under the new legislation will be regulated, and there is a 4,617 subjects. They split it to the state administration, municipality, and medium enterprises and large enterprises. How the things stays today? Now we have the more sectors, and in the sectors which are not now in our Cybersecurity Act is wastewater, ICT service management, space, waste management, product processing, and distribution of food. We need to implement it inside in the Act. In this context, we also need to change our secondary legislation in some small aspects, revise decree compliance due to needs of the change of the categorization in the field of identification criteria of operated services. Also, serious cybersecurity incidents need to be changed. The categorization, which the third categorization will be smaller now. Also, we need to change the aspects in the preparing the CERTs, and need to strengthen the position of the CERTs in the context of Article 11 and 12 of the NIS2, and there will be some small indicative changes in other decrees. At last and not least, we need to be response to the current challenge of EU and international commitments. Our legislation can be compact, coherent, understand national legislation, and harmonized with the all EU. And we need to build new capacity building.
for my side is everything. And thank you for your attention. And I give the floor back to the Bettina Troyer. Thank you very much, Mr. Baran, for your briefing about the legal situation in Slovakia. I'm sure we will come back to you in the question and answer session. Thank you for staying with us. Ich möchte Ihnen, liebe Teilnehmer, jetzt schon den letzten Vortragenden unseres heutigen Webinars vorstellen. Es ist Bernhard Hager, Managing Partner der Rechtsanwaltskanzlei Evershed Sutherland in Tschechien und in der Slowakei. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem öffentlichen Recht, einschließlich der Cybersecurity-Rechtslage. Insgesamt verfügt die Kanzlei Evershed Sutherland über großes internationales Know-how im gesamten Bereich der Cybersecurity. Dieses wird Herr Hager nun ergänzt um die lokalen Feinheiten in den beiden Ländern mit Ihnen teilen, damit Sie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können und auch wissen, welche rechtliche Verantwortung auf Sie zukommt. Einen guten Morgen von meiner Seite noch. Vielen Dank für die Vorstellung und Einführung. Mein Vortrag ist eigentlich die Vorbereitung von Unternehmen mit Schwerpunkt in Tschechien und der Slowakei. Mein Vortrag beruht auf der Grundlage der Richtlinie und auf Grundlage des tschechischen Gesetzesentwurfs. In der Slowakei gibt es noch keinen Entwurf, das heißt, länderspezifische Vorbereitungen für die Slowakei sind momentan eher schwierig. Auch in Tschechien ist vieles noch offen. Zum Zeitplan. Die Richtlinie ist bis zum 17. Oktober 2024 umzusetzen. Wie Frau Becker eingangs schon erwähnt hat, solange das Gesetz in Tschechien und der Slowakei nicht gilt, gelten die Pflichten nicht. Nur wenn das Gesetz dann im Herbst in Tschechien oder im Januar in der Januar 25 in der Slowakei in Kraft tritt, gilt es sofort, weil eben die EU-Vorgaben schon dementsprechend sind. Das heißt, wenn das Gesetz gilt, dann gilt es sofort. Das heißt, Verantwortungen, Pflichten, Rechte, Straftatbestände greifen unverzüglich. Und daher ist es auch wichtig, bereits jetzt mit der betriebsinternen NIS-2 Umsetzung anzufangen. Die Vorgaben, die ganzen Rechte, Pflichten ergeben sich aus der Richtlinie, also man weiß ungefähr, was kommt. Und wenn man sich den tschechischen Entwurf anschaut, viel mehr wie in der Richtlinie steht dort auch nicht drinnen. Es stehen dort zwar ein paar Straftatbestände drinnen, es wird die Behörde definiert, ein paar Zuständigkeiten werden genauer ausformuliert. Es wird dort auch die Frage geklärt, welche Firmen tatsächlich betroffen sind. Aber ansonsten kann man alles schon aus der Richtlinie erfahren, was eigentlich zu tun ist. Das heißt, die Ausrede, wir haben kein Gesetz, wir können nichts machen, greift leider nicht. Daher noch einmal, sprechen Sie jetzt schon mit Ihrem IT-Provider. Aus unserer Erfahrung wissen wir, es ist schon schwer, eine Zusage von IT-Firmen der Slowakei oder Tschechien zu bekommen, dass sie tatsächlich über den Sommer zur Verfügung stehen, um NIS-2 umzusetzen. Und man kann es vergleichen mit Handwerkern. Irgendwann findet man einfach keinen Handwerker mehr, wenn man ihn braucht. Ich beginne gleich mit dem Besten von der ganzen Richtlinie, nämlich, das ist ein bisschen gemein, aber die Erfahrung zeigt, solange die Geschäftsführer nicht persönlich sich um eine Sache kümmern müssen, passiert es oft nicht in der Firma. Und daher hat die NIS-2-Richtlinie eine persönliche Verantwortung des leitenden Organs eingeführt. Das ist Geschäftsführervorstand. Das kennt man auch in anderen Bereichen, aber hier geht es noch ein bisschen weiter. Die Idee dahinter, und das findet man auch in den einführenden Erklärungen, ist, man will nicht, dass der Geschäftsführer irgendwo mit einer Policy irgendein IT-Unternehmen oder eine IT-Abteilung beauftragt und dann so quasi seine Hände in Unschuld wäscht. Pontius Pilatus, ich weiß nichts und ich habe einen Beauftragten. Das heißt, die Verantwortung und die Haftung bleibt immer beim Geschäftsführer, der sich natürlich entsprechend mit Personal und Technik ausstatten muss. Das Leitungsorgan eben, also das ist in Tschechien oder der Slowakei der Geschäftsführer oder Vorstand bei der AG, soll die NIS-Maßnahmen
veranlassen und bestätigen, das heißt billigen und umsetzen. Er soll die Umsetzung überwachen. Auch hier sind wir wieder beim Punkt, er kann nicht einfach einen Auftrag erteilen, sagen, das ist meine IT-Abteilung und bitte macht's das, ich kenne mich sowieso nicht aus. Er soll sich regelmäßig schulen lassen und sich mit Abläufen vertraut machen und diese auch kennen. Das geht weiter wie zum Beispiel bei Datenschutz, dass man halt irgendjemand aussucht aus der Firma und den beauftragt und sagt, der macht's dann und ich bin nur verantwortlich, dass wir diese Person haben. Damit verbunden, und das wird in der Richtlinie mehrmals betont, ist die Verantwortung eben. Wichtig ist auch, dass der Geschäftsführer ist auch für die sogenannten Maßnahmen verantwortlich. Das heißt, wenn es zu einem Incident kommt, zu einem Cyberunfall oder Zwischenfall nennt es die Richtlinie, wenn die Behörde Unzulänglichkeiten entdeckt oder darüber informiert wird, dann gibt es in der Richtlinie einen Maßnahmenkatalog, was alles zu tun ist. Und auch für diese Umsetzung ist er dann verantwortlich und muss sich auch zur Rede stellen lassen. Die persönliche Haftung gilt grundsätzlich für Schaden. Das heißt, wenn ich hier schreibe, es gibt Strafen, dazu komme ich noch, die Strafe bekommt die Firma, weil die ist ja das Subjekt, das dem Gesetz unterworfen ist. Aber intern sollte gesichert sein, dass er verantwortlich ist dafür, dass er irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Die persönliche Haftung sollte so ausgestaltet sein, dass er eben auch für Schadenersatz gerade stehen muss als Geschäftsführer. Und die Richtlinie sieht vor, dass in schwerwiegenden Fällen sogar die Abberufung als leitendes Organ, als Geschäftsführer, Vorstand erfolgt. Tschechien hat es schon ausformuliert im Entwurf, Paragraph 63 steht mindestens für 6 Monate. Das wird über das Gericht gemacht und heißt 6 Monate keine leitende Funktion. Mit allen Konsequenzen. Also was sollte ein Unternehmen jetzt machen? Mit jetzt meine ich so ziemlich jetzt, schon bald. Einmal herausfinden, ob es überhaupt von NIS 2 direkt betroffen ist. Es gibt noch die indirekte Betroffenheit über Lieferkette, dazu komme ich noch. Aber herausfinden, falle ich in NIS 2 oder nicht? Und wenn ja, dann gibt es noch eine Unterscheidung zwischen wesentlichen Unternehmen und wichtigen Unternehmen. Die, wie auch schon die Vortragenden aus Tschechien und der Slowakei ausgeführt haben, ermitteln diese Behörden bereits jetzt schon über Statistisches Amt, über bekannte Angaben, über Verbände etc. wird schon jetzt versucht herauszufinden, wer ist überhaupt von NIS 2 betroffen. Vieles erfährt man aus der Richtlinie, allerdings können die Staaten, und das machen auch beide offensichtlich, noch zusätzliche Dienste definieren, die reinfallen. Das heißt, jetzt bitte schauen, und dazu gibt es eben das Slowakei Workshops in Tschechien, diese Webpage, die genannt wurde, finden Sie heraus, ob sie reinfallen oder nicht. Also Selbstidentifikation. Wenn ja, dann besteht eine Meldepflicht, wenn sie nicht von der Behörde ohnehin schon aufgerufen werden. In Tschechien wissen wir das auch schon, 30 Tage ab dem Zeitpunkt, wo sie herausfinden, ob sie NIS 2 pflichtig sind oder nicht. Maximal haben sie 90 Tage Zeit. Wenn sie sagen, ups, ich habe es nicht gewusst und habe 3 Monate nichts gemacht, dann sind sie im Straftatbestand drinnen. Wenn Sie mal wissen, dass Sie unter NIS fallen, dann herausfinden, ob Sie ein wesentliches oder wichtiges Unternehmen sind und dann eben Bestimmung des Risikoumfanges. Wie ist mein Risiko? Sie müssen sich dann auch bei der Behörde melden. In Tschechien wissen wir auch schon wo, nämlich es gibt ein eigenes Portal von der NUKIP, von der nationalen Behörde. Und dann müssen Sie eben Cybersecurity-Maßnahmen einführen. Dazu brauchen Sie Input vermutlich, wenn Sie nicht selbst an IT-Firmen sind. Sie müssen die entsprechende Technik haben, Sie müssen Prozesse haben und eine Organisation. Das heißt dann irgendwelche Policies, wo drin steht, wer, wann, wo, wie was macht, wenn es nicht kracht, wenn es kracht oder irgendwas passiert. Technik,
gibt es allerhand von Honeypots bis Firewalls bis weiß ich was alles. Okay, dann also eine Risikoanalyse machen. Die Tschechen haben es schon definiert, die EU hat es definiert. Einfach mal schauen, wie groß ist das Risiko bei meinem Unternehmen. Dann ein Plan Bewältigung von Sicherheitsvorfällen. Da habe ich Sicherheitsanalysen geschrieben. Aber, also schon, was passiert im Worst Case? Sie müssen sicherstellen, dass der Betrieb irgendwie weiter funktioniert. Stichwort Backup oder irgendwas. Und das ist ein wichtiger Punkt, für den könnte man ein eigenes Seminar irgendwann machen. Sicherheit der Lieferkette. Wenn Sie Geschäftsführer eines Unternehmens sind, eines Wesentlichen, reicht es nicht, wenn Sie in der eigenen Firma alle Kriterien erfüllen. Sie müssen auch sicherstellen, dass Ihre Lieferkette die NIS-2-Kriterien erfüllt. Man sagt aber eben in der Kette, dass die Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Das Ganze gilt immer unter dem Vorbehalt, NIS-2-Maßnahmen müssen angemessen sein, verhältnismäßig und etc. Also es gibt keine Vorgaben, aber die Lieferkette muss in Ordnung sein. Dann die ganzen Maßnahmen. Meldepflichten. Im Falle eines erheblichen Zwischenfalls haben Sie 24 Stunden Zeit, eine Erstmeldung zu machen. Die Woche hat 7 Tage. Und wenn Sie am Samstag gehackt werden, dann haben Sie bis Sonntag Zeit. Ja? Also Sie können nicht sagen, ich war auf Urlaub, es war Weekend. 24 Stunden Zeit läuft auch an Wochenenden und Feiertagen. Innerhalb von 72 Stunden eine Folgemeldung und nach einem Monat ein Fortschrittsabschlussbericht. Die Behörde ist verpflichtet, Ihnen zu helfen. Das heißt, wenn Sie die Meldung machen, auch die Behörde schläft nicht oder sollte nicht schlafen am Weekend, sollte Ihnen helfen und Ihnen auch bei den sogenannten Gegenmaßnahmen behilflich sein. Zu den Strafen. Hier sind wir wieder bei der Verantwortung. Bei wesentlichen Einrichtungen, das sind diese, soll man sagen, die größeren, wichtigeren, sagt die Richtlinie 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Umsatzes. Weltweit, ja. Je nachdem, was höher ist. Die Tschechen haben geschrieben 250 Millionen Kronen, das ist momentan mehr als 10 Millionen. Und bei wichtigen Einrichtungen sagt die Richtlinie 7 Millionen Euro, die Tschechen sagen 150 Millionen Kronen, ist auch ein bisschen mehr, oder 1,4% des weltweiten Umsatzes. Je nachdem, was höher ist. Es kann zu einem Funktionsverlust kommen, das heißt, Sie werden von der Behörde abberufen und sind dann mindestens ein halbes Jahr in Tschechien nicht mehr Geschäftsführer. Und es gibt die persönliche Haftung gegenüber dem Unternehmen für Strafen, die das Unternehmen zahlen muss. Und das wird noch interessant, momentan offen, wie weit das Unternehmen überhaupt auf diesen Anspruch gegenüber dem Leitorgan verzichten darf. Weil es heißt ja in der Richtlinie, es soll eine persönliche Verantwortung geben. Wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie schon in Tschechien oder Slowakei tätig sind, anders wie in Österreich gibt es in Tschechien und der Slowakei keine Entlastung des Vorstandes, des Geschäftsführers durch die Gesellschafter. Das heißt, man kann nicht sagen, ja, passt schon, wir verzichten darauf, wir entlasten jetzt. Nein, nein, nein. Die Haftung bleibt. Und damit bin ich schon am Ende meiner Präsentation und am Ende der Zeit und ich übergebe zurück für die Q&A-Session. Vielen Dank, Bernhard Hager, für die praxisnahen Erläuterungen zur konkreten Umsetzung der neuen Anforderungen, gerade auf Unternehmensebene. This concludes the presentation part of our today's webinar, and I will hand over to my colleague in Prague, Elisabeth Mindelberger. She will guide us through the question and answer session. Please do ask your questions and make use of the expertise available to you today. Elisabeth, thank you for taking over. Thank you, Bettina. My camera is still working to get online. So when following the chat, the first question I found is, how can we find out already now for sure that we are concerned in Czech Republic
and that our interpretation of if we are concerned or not is correct. Maybe Ms. Lompejová, you can answer that for Czech Republic, and Mr. Baran can then comment for the Slovak situation. So thank you for the question. Well, how to know that for sure? That's kind of difficult to answer because, as I said in my presentation, we are at the beginning of the legislation process. So we don't know what the decree on regulated services will look like and whether all the services we included will be in the scope. But for now, you can have a look at the decree on regulated services, which is published on our website, as I showed you at the pre-last slide. And you can check whether your service is included in the list of services and whether you meet the criteria. If you're not sure about that, please do contact us on the email and we can consult that with you. When the legislation will be published and everything will be for sure, you will do the same process. And if you find out that you should be a regulated entity, just register with NUKIP. But in any case, you can always consult with us if you're unsure about something. Thank you. To Slovakia. Yeah, for the moment, our proposal of amended our Cybersecurity Act is not published, but on the other side, I think you can check all criteria or identification in NIS2, and you can compare it, and you can, I think, evaluate it if you are under the regulation or not. As Madame Lompejová said, you can ask the National Security Authority by email, and we can check it for you based on our internal draft. Thank you, Mr. Baran. This leads me to the next question. Now we are coming to the cross-border situation. So let's say there is an Austrian company that has a subsidiary in Czech Republic, in Slovakia. Now the question, there are two questions about this in the chat actually. First, how do you count the number of employees? Is it the employees in each country or is it the employees worldwide? And second question, do I need to respect the NIS requirements in each country, and will I have a national audit in each country? To answer this globally, I would like to ask Ms. Becker to start in Austria and then go to Czech Republic and then to Slovakia. Yes, thank you. Of course, you have the NIS2 laws in the national member state. This is the main important thing. The other question is, of course, how to count your staff. And there is a recommendation of the European Commission, and it really gives very good advice, also with example, which kind of employees you have to count, what you do with spare part workers, and all these things. So, but this is really complicated, and you really have to do it for your own business. There is no general answer. I regret that because we would like to have, but there is no. If you have the seat in Austria, of course you have to register in Austria. And I think if you have a company across the borders, you have to register there too. This would be my answer from the Austrian point of view. Well, from the Czech point of view, I just agree with everything Frau Becker said. It's actually so complicated that even we are not sure about how to count the companies. I'm terribly sorry about that, but we are making a tool that should help the companies to get to the type of thinking of the recommendation. So that might help you, and you can also contact us. We could help you with the assessment on how to count and what to count. Elizabeth, sorry, you were asking about audit? Yes, audit, right. Yeah, audits. So if you provide service in the Czech Republic, if you have some type of establishment in the Czech Republic, you will have to undergo audit from NUKIP.
And I don't know whether I answered everything that was asked in that question. Yes, thank you. Maybe we can go to Slovakia. For us, in the past, will be significant if the company have an identification number. For example, you got some kind of bank, like Commercial Bank of Czechoslovakia, and the main mother company is in the Prague, but they got some kind of branches in the Slovakia, but they directing from the Prague. And this means this bank will be regulated by the Czech law, not the Slovak one. But we could inform each other in that sense, and we cooperating. This is the regulating subject on the list of the regulated subjects, and so on. Okay, thank you. And also, auditing will be by the Czech Republic. I think there's a important differentiation. Branch means in German Niederlassung. Und dann gibt es die Tochtergesellschaft, that's the subsidiary. If you have an independent limited company in Slovakia, SRO, limited company, then maybe I think it's quite clear that they are subject to the Slovak laws. If it's only an Austrian branch registered in Slovakia, you might be subject to the Austrian laws. Thank you very much. Auditing was already a very good keyword. Now first to Slovakia, how will you check, in fact, the compliance with the NIS2 regulations? Will there be a check of documentation? Will you do test attacks maybe? How will you check first Slovakia and then Czech Republic? Do you mean what kind of check? Do you mean the control by the NSA? Yes, exactly. Yeah. Now the system is split to the two parts because Slovakia and Cyprus is only two countries in the European Union which they have audit of the cybersecurity. And this is the first check by the auditors. We got also the scheme for certification of the cybersecurity auditors in the Slovak Republic. But after that, if there is some cross operation measure not accepted with the company, then NSA got the competence to make a control inside the company, and this is the second level of the check of the security measure or something like that. Thank you. What about Czech Republic? Well, in Czech Republic, NÚKIB is the only auditing authority of the cybersecurity regulation. So we unfortunately do not have inspectors or auditors as the Slovakians have. So NÚKIB will do all the controls, all the audits, and mainly it will be control of the documentation, because all the business continuity plans and everything that's usually set in the documentation. But it really depends on the subject that will be audited. So we might do some physical checks, stuff like that, but it will, as I said, it will depend on the subject itself. Mostly documentation. Maybe for a better explanation, now in the Slovakia is over than 75 certified auditors for the cybersecurity. But after the new legislation taken into the force, we need them over than 300 because there will be 5,000–6,000 regulated subjects in Slovakia. Okay, thank you. This leads me to another question that came up several times in our chat, which is how can you effectively manage the supply chain? So how to audit the suppliers? I mean, there are certifications, ISO was mentioned, but this is of course a bit complicated for smaller companies to have that. Are there any national audits such as the cyber risk rating that we have in Austria? Or are there any other ways and means of
document and be sure that the supply chain is compliant. And I would like to ask this to Mr. Hager first, and afterwards the other speakers can add if they have other ideas. Also, es gibt für Supply Chain. Es gibt ISO-Normen, die 7121 zum Beispiel, und es gibt schon Zertifikate, aber jetzt nichts fix standardisiertes. Also es gibt Gap Analysis etc. In der Praxis sehen wir, dass die großen Unternehmen ihre Supply Chain momentan eher individuell organisieren. Also die Firmen, die selbst nicht unter NIS 2 fallen und auch nie fallen werden, kriegen jetzt schon Fragebögen von den Unternehmen und müssen zum Teil auch die Vorgaben erfüllen und bei Programmen mitmachen. Penetration Tests müssen die Software bekannt geben etc. Oder sogar Software kaufen. Also wir sehen das in der Automotive-Industrie. Die Großen bereiten sich vor, die ganze Supply Chain muss mitmachen. Und das geht so weit, dass sie sogar jetzt von den O&Ms die Software übernehmen müssen. Also die Erfahrung ist, und es ist auch wichtig, also dass die Lieferanten, die nicht NIS 2 sind, auch jetzt schon die Informationen bekommen. Sie haben jetzt, keine Ahnung, noch ein paar Monate Zeit bis Herbst und dann fliegen sie aus der Lieferantenliste raus. Dann sind sie nicht mehr, sind sie beim Tender einfach nicht mehr dabei. Und das Gesetz sagt eigentlich gar nichts dazu momentan, nur dass es einen Vertrag geben muss, wo eben das tschechische Gesetz hat das ausdrücklich geregelt, dass es eben einen Vertrag geben muss, wo man sich für NIS 2 verpflichtet. Okay, Mr. Hager, thank you for the insights. I don't know if the other speakers want to add something. Are there any best practices, checklists, all kind of material that can be useful to handle the supply chain? If I may add something small, well, it's already obligation now for the regulated entities to have some contractual requirements based in contracts with the major suppliers. So the responsibility for the control of suppliers goes to the regulated entity, but they need to put some requirements in their contract, and the list of requirements is currently in our Act on Cybersecurity, and it will be basically the same in the new legislation as well. Okay, thanks for the comment. I would like to add a little bit of difficulty to my question. What about suppliers that are located outside of the EU? Will they or need they to be handled a little bit more strictly, or is it the same? Maybe you can continue, Mr. Bejova, and then we go to Slovakia again. We do not really make a difference between suppliers from the EU and from outside the EU. They need to fulfill the requirements from the regulated entity. But we do have something special. I mentioned that in our national editions, and that's assessment of supply chain. And that's a special thing that goes only to some strategic services. These services that are mentioned, these are listed in the decree on regulated services. And if you are a provider from this list and you are providing a strategic service and you are going for a new supplier, you need to buy some new equipment to your critical part, then you have to consult the supplier with us, and we can do an assessment for that supplier. But this specialty goes only to the strategic services, which is like big electricity producers and subjects like that. Thank you, Mr. Paran. I think the situation in the Slovak Republic is the same as in the Czech Republic. We don't differ the companies inside of the European Union and outside of the European Union. Based on it, we have a provision in our
Cybersecurity Act, and the obligation is on the EOEs, and they need to prepare the inanimate contract with the suppliers, and the suppliers need to guarantee the same security level of some measurements inside as operational essential operators of essential services. There is one exemption, and this exemption is if the suppliers also regulated in the other sector as operator of essential services, they don't need a contract in that way. Good. I just wanted to add, it's of course the supply chain is really a huge challenge for everybody, for the NIS2 operators, as well as of course for the supply chain itself. And we really must make it doable for the enterprises. And this is the reason why in Austria there is the cyber risk rating for the rather non-critical, smaller suppliers, which is very important that we give them some help and tell them how to do it. Because if you are an NIS2 subject, you will have thousands of suppliers. It's not just 10 or 20, you really will have thousands, and you will have to classify them in the first step. You can't audit 20,000 of your suppliers. You will have to do a classification on the first step, and you will have to choose your most critical, your most important suppliers, and dependent on the risk, you will classify them. Okay, for the 5 really critical suppliers, you will do audits and all these things, and for others, the cyber risk rating will be sufficient. But this will be the Austrian way, I hope so, because at the moment with NIS1, we have recommendations like this from our authority. Thank you. Thank you, Ms. Becker. We are already a bit over time, which means we really have to come to an end. One very quick final question. What is your estimate when we will have a legally binding situation in each country? Ms. Lombejová, Czech Republic. We will make it at the deadline, for the deadline. We will definitely make it. So my estimate is October this year, and there's a 1-year period for the subjects to start to fulfill the security measures. Mr. Baran, your estimate for Slovakia? A little bit different, because now we have over than 1,700 regulated subjects, and I think the situation is quite different than in the Austria and the Czech Republic, where is the level of the regulated subject is less. But we hope we fulfill the time, and at least will be the new amended Cybersecurity Act at the 1st January 2025. Thank you. For those who want to continue discussion about NIS2 as well as cybersecurity, there is an interesting network in Austria that you have actually co-founded, Ms. Becker. Maybe you can have 2 words about it. What is it all about? Yeah, thank you very much. Women for Cyber is a European initiative with the aim to empower women in the field of cybersecurity. As well, of course, it is an advantage. We have a lack of workforce, especially in this field, and we really need every talent, male or female, and Women for Cyber tries to help this situation. We have a chapter in Austria where I'm a board member and co-founder, but there are also chapters in the Czech Republic and in Slovakia. So please just join us. Also men are really welcome. We have a lot of expert talks. We meet regularly. We really have a very good network in Europe. So please join us. The aim is a gender-inclusive cybersecurity community, and I think this should be the aim of all of us to enhance cybersecurity. Thank you very much. Now, luckily you said men are welcome too, because
now I wanted to say for the men who are disappointed, you will find more networking possibilities, events about different industries and topics all over the world on our wko.at website. There is one event in the CEE region I wanted to point out to you. It's a webinar about cybersecurity in Hungary with a top expert from Hungary that will really talk about the IT threats and the prevention of these threats in Hungary. Now with this, I would like to thank all the speakers for giving insights in their ongoing work. We understood that there's still some work to do on both sides, the national public level and the companies. Thank you so much to all the listeners for staying with us until the end. Sorry for the small delay. We really appreciate you stayed with us. If there are any questions, you will always be very welcome to contact us by phone or by mail, and we will try to find good answers with the help of all our experts you saw today. Thank you very much and have a nice day from Bratislava, Prague and Vienna.